got from omusajja ne yandika okunywa omwenge. And the man took alcohol. Omusajja n'anywa. And the man took alcohol. N'atamiira. And the man took alcohol. N'anywa omwenge. Over the sudden, Awo lwatuuka when the man was on his way back, omusajja ng'ali mu kkubo yeddirayo, not far away, nga tali wala, but here in Matare, wano e Matale. it's now Buyikwe. It was formerly Mukono. Yali Mukono kati bayitawo Buyikwe. He fell into the ditch, N'agwa mu kinnya. and the man break the left leg. Omusajja n'amenya okugulu okwa kkono ne kumenyeka. And the man was taken Ne bamutwala to a hospital. mu ddwaliro. The man did not recover. Omusajja teyasobola kuwona. The man died. N'afa. Are you following? Ongoberera. Are you following? Ongoberera. And the man died. Musajja n'afa. But listen to this, everybody. Buli omuwulira kino. Before God, Maaso ga Katonda. being that God is a supreme judge, Kubanga ye mulamuzi ow'oku ntikko. where judgment is conducted, Ewali okulamula. there must be prosecuting. Wateekeddwa okubaawo okuwawaabira. You cannot prosecute Tosobola kuwawaabira until you've made investigations. mpaka nga waliwo okunoonyerezebwa Now, okukoleddwa. tell your neighbor, Gambira kuliraanye. God investigate every matter on earth. Katonda anoonyereza buli nsonga yonna eri ku nsi. Are you following? Ongoberera. God investigates. Katonda anoonyereza. How do we prove that? Okakasa otya? In the book of Genesis, Mu kitabo ky'olubereberye chapter number 4, essula ya 4, and God investigated Katonda n'anoonyereza the death of Cain. okufa kwa Kayini. He made the investigations. N'akola okunoonyereza. When he made the investigations, Bw'akola okunoonyereza he found the death of Abel. He found Cain. n'asanga Kayini. Are you following? Ongoberera. It was the death of Abel, not Cain. Sorry. He found Cain, Asanga Kayini. and investigatively Mu ngeri y'okunoonyereza he asked Cain, amubuuza ekibuuzo. "Where is your brother?" Aliwa muganda wo Aberi? And Cain answered, Kayini n'ayanukula. "Am I my brother's keeper?" Nze mukumi wa muganda wange. But God was. Okujjako nga waliwo obubi obwakolebwa. Kakati nja tulina enjigiriza enkyamu ekumidde abantu mu kubonaabona. Tulina enjigiriza enkyamu ekumidde abantu mu kubonaabona. We have wrong doctrines which have kept people in struggle. Tosobola kubanga you are bound Tosobola kubanga oli musibe for a committed evil, olw'ekibi ekyakolebwa and you lie people n'olimba abantu that break the bondage. timenya obusibe. You are lying. Olimba. Kyovula ababimenya ne basigala nga basibe. That is why they break those things and they remain bound. We don't break the bondage. Obusibe tetubumenya. Number one, Kisooka. how do we handle that bondage? Obusibe obwo tubukolako tutya? We must have Tuteekwa okuba someone who advocate for your release. n'omuntu awolerereza okuteebwa kwo. In the kingdom Mu setting, nsengeke y'obwakabaka we must raise intercessors. tuteekeddwa okuyimusa beegayirizi. Oba oteekwa okufuuka omwegayirizi. Or you've gotten to be an intercessor. Naye jjukira mu makanisa gaffe gonna Remember, in all our churches, ofiisi y'obwegayirizi twagidibya. we put aside the office of intercession. Ofiisi eri active eri eki The only active office is one. eya warfare. Ey'olutalo. I bind you, I break, I scatter, I do. Ebyo byonna birungi. All that is good. Naye buli kimu kirina kye kitegeeza. But all that means something.
The office of intercession woofiisi y'okwegayirira is an office of mediation. woofiisi ya kutabaganya. We must mediate. Tuteekeddwa okutabagana. Mukama eno yali nsobi Though this was a mistake, naye okusaasira but kubeewo. may mercies Mukama eno prevail. yali nsobi This was a mistake. naye okusonyiwa May kubeewo. forgiveness prevail. Mukama eno yali nsobi This was a mistake. naye omusaayi gwa Yesu May the blood of Jesus gumbeererewo. stand in for me. Ekyo mu makanisa twakidibya. We put that aside in church. Teri alina budde bwa kwegayirira. Nobody has time for Obudde bwe intercession. tulina The time we have, teeka mujjira kutula. Lord, the Mulokole children samba samba, mulokole kanyaga. No kanyaga naye nga buli mwaka ofaanana bizibu byo. you kanyaga when every year you look like your problems. Buli mwaka ennaku eyongera kubaka. Every year you suffer the more. Buli mwaka embeera eyongera kaluba. Every year the situation hardens. Kubanga few people who are called in the office of deliverance who can teach how to articulate deliverance. batono nnyo abayitibwa mu woofiisi y'okusumululwa abasobola okusomesa engeri y'okutuukamu ku kusumululwa. Nsumululwa ntya? How do I get delivered? Are you following? Ongoberera. Kubanga waliwo ebintu There are things ebijja byeddiŋŋana mu bantu that are repeated among us people mwaka ku mwaka year after nga year. waliwo ekintu ekijja kikweddiŋŋanamu. Something is repeated. Abamu it's a disappointment, Abamu kuyiibwa, abamu bwavu, abalala poverty, abamu kirwadde, abalala disease, abamu kugaanibwa, abalala rejection, abamu kubonaabona, abalala suffering. nga gwe obulamu bwo buli mwaka gwaddiŋŋana mu bizibu. Your life every single year you repeat problems. Are you following? Nagwe ngoyogera naye. Kakati wuliriza. Listen, We need to raise twetaaga okuyimusa the altar of intercession. ekyoto eky'okwegayirira. Kati wuliriza, I want you to listen. ekyoto ekyo That altar, tekibeeranga kya kanisa yokka. it is not for the church only. Bwe kiyimusibwa Once raised, bannannyini bizibu, owners of problems, bannannyini mitawaana, owners of troubles, bannannyini maziga, owners of tears, bannannyini biganyi owners of things which have failed, bafuuka abakozi ku kyoto ky'okwegayirira. they become ministers on the altar of intercession. Nti obulamu bwe bukaluba When life hardens, ne bajja ku kyoto ky'okwegayirira. they come to the altar of intercession. Nina gwe njogera naye, Am I speaking to ne someone? bajja ku kyoto kyaki. Ky'okwegayirira. Kati wulira, Listen, Kayini Cain, Katonda amubuuza Aberi God is asking Abel. mu ngeri endala amukomako, In other words, he's alerting amugamba him. you committed a crime. Amugamba wakoze omusango. Ebigenda okuddirira bibi. The repercussions are bad. Kayini mu kifo ky'okwegayirira Instead of Cain interceding, yeewolereza. he tried to defend himself. Nambira kulanye nti weewolereza nnyo n'ebintu byongera kwonooneka. You've defended yourself so many times, but things are continuing to get a mess. Kaakati Now, tugenda kwegayirira. we are going to intercede. Era wanika omukono mu And bbanga. raise your hand. Mugambe nti Mukama, Say, Lord, ensobi eyinza okuba yaliwo, maybe the mistake was, naye nsaba kusonyiyibwa. but I seek for forgiveness. Atusooka olindeko. Oh. Ngambye kulanye nti ezo ekkanisa mu kanisa esala tezikyali mu makanisa. Those prayers are no longer in church. I'm telling you, they are not there. Teziriyo. Eno ekkanisa ey'omulembe guno nzungu nnyo. In this era, the church is so modernized. Bagita tokosa sitaani. It's called boil that N'obula devil. we batokota gagagagaga naye nga bagagagaga tebalina gye balaga. But going nowhere. Bane tukwataganye bulungi kubanga ebyoto eby'obwegayirizi tebikyaliwo. Because altars of Kyoto ky'okwegayirira upon the altar of intercession, kwe tulabira ekisa we find grace n'okusaasira kwa Katonda.